Hello guys, it's Marteen Dee and welcome back sa aking channel. For today's video, gaya nga ng nasa thumbnail, paano gumawa ng YouTube channel gamit ang cellphone. So for today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel. So kailangan nyo lang ng active Gmail account. And then, syempre, kailangan nyo din ng data para sa inyong cellphone. So simulan na natin. Let's go sa aking cellphone screen. So ayan. So click nyo lang yung YouTube. Ayan. So, click nyo yan. And then, click nyo yung profile, yung may bilog. And then, add account. Ayan. So, checking your info. And then, email or phone. So, dyan, ilalagay nyo yung inyong active email or your phone number. So, lagay na natin. Yan. So, example lang yan. And then, next. And then, create din kayo ng password para sa inyong Gmail account. And then once done, click next. And then I agree. Ayan. So, meron na kayong YouTube channel. Ayan. So, ayan yung homepage ng YouTube. So, click nyo yung profile after nyo ma-add yung Gmail. Click profile. Ayan. And then, your channel. And then, that's how you appear on your channel. So, create channel. Ayan. So, meron na kayong YouTube channel gamit yung inyong Gmail account. So, meron dyang edit channel, merong manage video, and then create. Yung create, kapag kayo mag-upload na ng video, i-click nyo lang yung create para makapag-upload kayo ng video. So, yun lang for today. Thank you so much. Sana nakatulong ang tutorial na ito para sa inyong paggawa ng YouTube channel.